2021 ജൂലൈയിൽ നടന്ന സെറ്റ് ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: ദി എയ്ഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേതാണ് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ എയ്ഗൻ വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എ ആണ്, 1ഉം 6ഉമാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എയ്ഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? സമ്മും. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് റോഡ്രിഗസ് ഫോർമുല. ഒരു ചെറിയ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ്രിഗസ് ഫോർമുലയുടെ രണ്ട് വശത്തുള്ള e⁻x² എന്നുള്ള ടേമുകൾ ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഓപ്ഷനുകളെയൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഉത്തരം മാത്രമാണ് റോഡ്രിഗസ് ഫോർമുലയായിട്ട് കിട്ടുക, അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം: j½ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ്, √2/πx sin x ആണ്. നാലാമത്തെ ചോദ്യം: വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം. ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നിങ്ങൾക്കത് അറിയുമായിരിക്കും. എന്താണത്? സ്ലിറോനോമസ് ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം: ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം ഈസ്. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവയാണ് ബാക്കിയുള്ളവ. അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. അടുത്ത ചോദ്യം: ഫൈൻഡ് ദി വെലോസിറ്റി അറ്റ് വിച്ച് ദി മാസ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് മാസ്. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഉത്തരം ബി ആണ്, √3/2c. അടുത്ത ചോദ്യം: വാട്ട് ഈസ് ദി മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് മാസ് m which has the same kinetic energy as its rest mass energy? Answer is option D ആണ്, that is √3mc. അടുത്ത ചോദ്യം: ദി ജക്കോബിസ് ഫോം ഓഫ് ലീസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതാണ് ഉത്തരം? ആൻസർ എ ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം: വിച്ച്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9: റൈറ്റ് ദി ഹാമിൽട്ടൺ ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ആൻ EM ഫീൽഡ്. ഇതും വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ആണ്. ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സി ആണ്, h = 1/2m p-qa² + q5. Question number 10: what is the de Broglie wavelength of a particle of kinetic energy E? The correct answer is option D, that is lambda = h/√2me. Question number 11: the probability current density is given by the equation. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, I(h×2m phi del phi star minus phi star del phi. Question number 12: the wave function of the ground state of hydrogen has the form. ഇത് വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, phi = 1/√πa³ e⁻⁻r/a. Question number 13: the value of commutator L² Lx is given by. The correct answer is option B, that is = 0. Question number 14: the energy eigenvalues of hydrogen atom are proportional to. ഏതാണ് ഉത്തരം? the correct answer is option D, that is 1/n². Question number 15: the maximum number of electron in a subshell with the orbital quantum number L is. ഇതും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലേ? That is the correct answer is option C, 2 × 12 + 1. Question number 16: the energy of the lowest state in one-dimensional potential box of length A is. Correct answer is option C, that is h²/8ma². Question number 17: ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
ചോദ്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എറേസസ് ഡ്യൂ ടു electron and holes. Option B, time varying electric field. Option C, electrons. Option D, holes. The correct answer is option B, time varying electric field. Question number 19. Which one of the following Maxwell's equation implies the absence of magnetic monopoles? ഇതും അല്ലേ തിയറിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നേരിട്ട് പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ദാറ്റ് ഇസ് del dot B equal to 0. Divergence of magnetic field is 0. Magnetic field എന്താ ഉള്ളത്? കേളാണ് ഉള്ളത്. ഡൈവേർജൻസ് 0 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. The direction of propagation of electromagnetic wave is given by. ഇത് പോയിന്റിൻ വെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, ഇ ക്രോസ് ബി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. Question number 21. The multiplicity and S value of the 2D 3/2 is given by. The answer is option B, that is 2 1/2. Question number 22. A laser beam of wavelength 720 nanometer has coherence time 4 × 10⁻⁵ seconds. What is its coherence length? The correct answer is option B, that is 12 kilometer. Question number 23. Which of the following is an example of mirror nuclei? ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ, എല്ലാവരും മിറർ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ദി എബോവ്. Question number 24. Nuclear fission energy per nucleon of uranium 235 nucleate is nearly. The correct answer is option D ആണ്, 0.85 mega electron volt. Question number 25. The hypercharge Y is defined as sum of the option A, baryon and neutrino number. Option B, baryon and meson number. Option C, baryon and strangeness number. Option D, baryon and spin count number. ഏതാണ് ശരിക്കുള്ള ഉത്തരം? ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സി ആണ്, baryon and strangeness number. Question number 26. The coordination number of face-centered cubic structure is. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാണ്? ആൻസർ ഇസ് എ, ദാറ്റ് ഇസ് 12. Question number 27. The transition temperature Tc and critical field Hc for a superconductor are related as. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, Hc equal to S0 into 1 - T/Tc all square. The question number 28. The input and output signal of a common emitter amplifier are in. Option A, in phase. Option B, always equal. Option C, always negative. And option D, out of phase. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. Question number 29. Which of the following ensemble is a collection of independent assemblies having the same temperature T, volume V, and chemical potential mu is? Option A, microcanonical ensemble. Option B, grand canonical ensemble. Option C, canonical ensemble. And D, none of the above. ഏതാണ് ഉത്തരം? The correct answer is grand canonical ensemble. Question number 30. The process of interfacing memories to microprocessor and allocating addresses to each memory location is called. Option A, memory access time. Bus idle cycle, memory mapping, and implied addressing. ഏതാണ് ഉത്തരം? The correct answer is option C, memory mapping. Okay. The question number 31. The G.P. Thomson experiment confirmed. Option A, very light mass of electron. Option B, wave nature of electron. Option C, Hall effect. And option D, particle nature of electron. The correct answer is option B, wave nature of electrons. Question number 32. Under what condition is the Born approximation is valid? Option A, strong magnetic field at low energies, weak potential at high energies. Option C, weak potential at low energy. And option D, strong potential at high energies. The correct answer is option B, weak potential at high energies.
Question number 33. An element A90-232 undergoes an alpha, beta, beta radiative disintegration. The atomic and mass number of the final element formed will be option A 88 and 228, option B 90 and 228, option C 89 and 228, option D 88 and 224. The correct answer is option D 88 and 224. Question number 34. The boron has two isotopes, B510 and B511. If the atomic weight of boron is 10.81, the ratio of number of boron 510 to boron 511 atoms in nature is option A 20 by 53, option B 15 by 16, option C 19 by 81, option D 10 by 11. The correct answer is option C, that is 19 by 81. Question number 35. Particles and antiparticles have identical masses and lifetime. This is the implication of option A CPT invariance, option B CP symmetry, option C charge conjugation and parity, option D charge conjugation and time reversal. The correct answer is option A CPT invariance. Question number 36. Out of the following, which has negative charge? Option A top quark, option B bottom quarks, option C charm, option D none of the above. The correct answer is option B bottom quarks. Question number 37. After 2 hours, 1 by 16th of the initial amount of a certain radioactive isotope remains undecayed. The half-life of the isotope is option A 15 minutes, option B 45 minutes, option C 30 minutes, and option D 60 minutes. The answer is option C, that is 30 minutes. Question number 38. Isospin symmetry is a flavor symmetry of the strong interaction between option A up and down quarks, option B up and top quark, option C up and bottom quark, and option D none of the above. The correct answer is option A, that is up and down quarks. Question number 39. A structure with a sharp diffraction peaks but without lattice periodicity is called option A amorphous crystal, option B liquid crystal, option C quasi-crystal, and option D top quark. The correct answer is option C, that is quasi-crystal. Question number 40. In liquid crystal systems, when the chiral pitch is of the same order as wavelength of the visible light, the liquid crystal exhibits option A blue phases, option B Bragg diffraction, option C discotic phases, and option D conic phases. The correct answer is option B, that is Bragg reflection. Question number 41. An example of a one-dimensional defect in a crystal is? The answer is option D, that is dislocations. Question number 42. A liquid which can flow without loss of kinetic energy is exhibiting option A superconductivity, option B Bose-Einstein condensation, option C superfluidity, and option D disordered state. The correct answer is superfluidity. നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് question number 43. In precision metrology, the Josephson effect provides an exactly reproducible conversion between option A frequency and voltage, option B frequency and current, option C frequency and multiplex, and option D current and voltage. The correct answer is option A frequency and voltage. Question number 44. BCS theory can explain superconductivity exhibited by option A type 1 superconductors, option B NBTI, option C type 2 superconductors, option D all of the above. The correct answer is option A type 1 superconductors. Question number 45. Divergence susceptibility is a characteristic of dash phase transition. Option A second order, option B first order, option C first and second order, and option D intermittent. The correct answer is option A, that is second order. Question number 46. For Bessel's function of first kind,
തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഏതാണ് ആ ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിലേതാണ് ആൻസർ? ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, ദാറ്റ് ഈസ് 2n gen of x. Question number 47. In the conic penny model, there are certain values of energy for which there are no eigenfunctions of the Schrodinger equation. These values constitute the option A, Brillouin zone, option B, band gap, option C, pseudo potential, and option D, none of the above. The correct answer is option B, that is band gap. Question number 48. The fraction of electrons that contribute to specific heat follows. Option A, Bose-Einstein statistics, option B, Maxwell-Boltzmann statistics, option C, Fermi-Dirac statistics, and option D, Pauli's exclusion principle. The correct answer is option C, that is Fermi-Dirac statistics. That is ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ ഫെർമിയോൺ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഫോളോസ് Fermi-Dirac statistics. Question number 49. The direction in which scattering from a crystal can have non-zero intensity is given by option A, structure factor, option B, reciprocal lattices, option C, Miller indices, and option D, none of the above. The correct answer is option A, that is the structure factor. Question number 50. The basis vectors of a real BCC lattice and the reciprocal lattice of an FCC resemble each other. Option A, in both direction and magnitude. Option B, in magnitude but not in direction. Option C, in direction but not in magnitude. Option D, neither direction or magnitude. The correct answer is option C, in direction but not in magnitude. Question number 51. The Bravais lattice of dash system have A equal to B, not equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. The option A, hexagonal, option B, tetragonal, option C, trigonal, and option D, pentagonal. The correct answer is option B, tetragonal. Question number 52. Time dependent perturbation theory explains the effect of option A, a time dependent perturbation applied to a time independent Hamiltonian. Option B, a time independent perturbation applied to a time independent Hamiltonian. Option C, a time dependent perturbation applied to a time dependent Hamiltonian. And option D, a time independent perturbation applied to a time dependent Hamiltonian. The correct answer is option A, that is a time dependent perturbation applies to a time independent Hamiltonian. Okay. Question number 53. The theory that fails to explain collective phenomenon like soliton and copper pairs is option A, WKB approximation, option B, variation method, option C, perturbation, and option D, all of the above. The correct answer is option C, that is perturbation. Question number 54. Experiment demonstrating the observation of a single eigenvalue of an initially unknown physical property is option A, Crompton effect, option B, double slit experiment, option C, Stern-Gerlach experiment, and option D, photoelectric effect. The correct answer is, the correct answer is option C, that is Stern-Gerlach experiment. Question number 55. An atom in an excited state temporarily stores energy if the lifetime of this excited state is measured to 1 × 10 - 10 seconds. What is the minimum uncertainty in the energy of state in electron volt? So options തന്നിട്ടുണ്ട് A, B, C, D. ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം? കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ. സോ ആഫ്റ്റർ കാൽക്കുലേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ D as the correct answer. That is 3.3 × 10⁻⁶. Question number 56. Moment of inertia of a circular wire of mass m and radius r about its diameter is. ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, നമ്മൾ പ്ലസ് ടു തൊട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ A, that is 1/2 mr². Question number 57. Young's double slit interference experiment with the light established that light is option A, particle, option B, wave, option C, capable of both particle and wave nature, and option D, none of the above. ഇത് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു തൊട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ B, a wave. Question number 58. Maxwell's classical view of electromagnetic wave is unable to explain. Option A, black body radiation. Option B, photoelectric effect. Option
C, both A and B, and option D, neither A nor B. Yes, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരവാണ്. Yes, the correct answer is both A and B. Question number 59. The fields associated with retarded potential travel at a field. Option A equal to speed of light. Option B 2 times speed of light. Option C half speed of light. Option D 4 times speed of light. The correct answer is yes. Answer is A equal to speed of light. Question number 60. A dipole having a 3 cm length is operated at 1 GHz. The radiation distance is option A 7.89 ohm, option B 2.49 ohm, option C 1 ohm, and option D 3.49 ohm. The correct answer is yes, option A, that is 7.89 ohm. So ഇതിൽ ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. Okay, the next question is question number 61. The polarization current in a material is the result of option A spin motion of electrons, option B orbital motion of electrons, option C spin and orbital motion of electrons, and option D none of the above. The correct answer is option C, that is spin and orbital motion of electrons. Next question, that is question number 62. In a rectangular hollow waveguide, the following cannot occur. എന്താണ്? Option A is 10. Option A is TE wave. Option B is TEM wave. And option C TM wave. And option D H wave. അല്ലേ? H wave കുറിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയും കേട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആദ്യം തന്നെ ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ ഏതാണ് ഉത്തരം വരിക? ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ദാറ്റ് ഇസ് TEM വേവ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? TM വേവിനെ കടത്തിവിടാനായിട്ട് കോയാക്സിയൽ കേബിളുകൾ വേണം. ഓക്കെ, സോ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് 63. ഹൗ വിൽ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 63. ഹൗ വിൽ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ബി inside an enclosure completely surrounded by a conducting material with no charges inside the enclosure? Option A uniform, option B non-uniform, option C constant, and option D none of the above. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഉത്തരം സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്, കോൺസ്റ്റന്റ്. Next question, that is question number 64. The energy of an ideal dipole in an electric field E is given by option A U equal to minus PE, option B U equal to PE, C equal to, option C is U equal to minus del E, option D U is equal to del E. ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഓർമ്മയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് U is equal to minus P dot E. Question number 64. How many azimuthal quantum numbers will a state with the principal quantum number n equal to 4 showing Stark effect exhibit? The answer is option D, that is 60. Question number 66. The spectrum of helium in the visible region has how many absorption lines? ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓപ്ഷൻസ് A equal to 4, ഓപ്ഷൻ B 8, ഓപ്ഷൻ C 12, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ D 16. ഏതാണ് ഉത്തരം? ദി ഉത്തരം is ഓപ്ഷൻ C, that is 12. Question number 67. Normal Zeeman effect is observed when a magnetic field of 2 Weber per meter square on a material with a specific charge of 3.52 Newton raised to 11 coulombs per kilogram. And if the observed wavelength is 10,000 Armstrong, what will be the separation between the lines? So ഇതും കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. So after you will get the answer as option B, that is 0.037 Armstrong. Next question, that is question number 68. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒഴിവാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്യൂ ടു സം ആംബിഗ്വിറ്റീസ് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 69. The frequency of the first line of Balmer series in hydrogen atom is F0 Hz. Then the frequency of the line emitted by a single ionized helium atom will be. The correct answer is option A, that is 4F0. ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 70. ദി വാല്യൂ ഓഫ് ലാൻഡേജ് ഫാക്ടർ ഫോർ പ്യുവർ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ A 0, B infinite, and option C unity, and option D 2. The correct answer is option C, that is unity. Question number 71. According to Born-Oppenheimer approximation, fine structure in the electronic transition is due to option A translational changes, option B vibrational and rotational changes, option C vibrational changes, and D rotational changes. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം? യെസ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ D rotational changes.
Question number 72. The lowest energy term for ruthenium 4d75s is option A F5 3/2, option B F55, option C F7 1/2, option D F7 5. The correct answer is option B F55. The next question, that is question number 73. What type of Raman line is produced as a result of non-symmetric vibration? Option A depolarized, option B partially polarized, option C polarized, and option D none of the above. The correct answer is yes, option A, that is depolarized. Question number 74. Baryon number for baryons and antibaryons has values. വളരെ സിമ്പിളുള്ള ചോദ്യമാണ്. The options are A is equal to -1 and +1, option B +1 +1, option C +1 and -1, option D -1 and -1. The correct answer is yes, option C, that is +1 and -1. Question number 75. Spin of photo in units of h/2π is. That is, h cross ആണ് h/2π എന്ന് പറയുന്നത്. So the options are A is equal to 1/2, B equal to 0, C equal to 1, and option D none of these. ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം? Yes, the answer is 1. The next question, that is question number 76. The third component of isospin of a nucleus with atomic number Z and total number of neutron n is option A n-z/2, B z-n/2, C n+z/2, and option D none of these. ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം? യെസ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. The answer is B, that is z-n/2. Next question, that is question number 77. The Fourier transform of e raised to minus mod t. The correct answer is yes, ആദ്യത്തെ ഉത്തരം തന്നെയാണ്. That is A equal to √2/π into 1/1 plus omega square. Question number 78. ഇത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ബി sin 3. Question number 79. The residue at infinity for ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദി ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ A equal to 1, B equal to 0, C is 1/2, and D is -1. So the correct answer നമുക്ക് കിട്ടുക D ആയിരിക്കും, that is -1. Question number 80. The coefficient of x square in the Taylor series about x equal to 0 for f of x equal to e raised to minus x square. സോ നമ്മൾ ടെയ്ലർ സീരീസ് എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഓപ്ഷൻ A 1/4, ഓപ്ഷൻ B -1, ഓപ്ഷൻ C -2, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ D 1. നമ്മൾ ടെയ്ലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ B ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് -1. Question number 81. The scientific parameter that describes the reproducibility of a measurement is option A resolution, option B sensitivity, option C precision, and option D accuracy. The correct answer is നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ C ആണ്, precision ആണ്. The next question, that is 82. In a microprocessor, the interrupt with highest priority is option A RST 7.5, option B INSTR, option C TRAP, option D RST 5.5. The correct answer is option C, that is TRAP. Question number 83. The following modulus counters can be constructed using 4 flip-flops. Option A 2, 8, 16, and 32. Option B 8, 16, 24, and 32. Option C 2, 3, 9, and 16. And option D 4, 8, 12, 16, and 20. The correct answer is option C. That is 2, 3, 9, and 16. Question number 84. Dash is used to momentarily store binary information at the output of an encoding matrix. Option A registers. Option B analog to digital converter. Option C flip-flops. Option D digital to analog converter. The answer is, definitely നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Answer is A, that is register. Question number 85. The ideal value of a common mode rejection ratio for an op-amp is option A unity, option B 0, option C infinity, and option D not defined. ഇതും വളരെ സിമ്പിളുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഉത്തരം is C, that is infinity. Question number 86. In the construction of LED, regarding the thickness of the layers, which is correct?
Option A, thickness of P layer equal to thickness of N layer. Option B, thickness of P layer should be greater than thickness of N layer. Option C, thickness of P layer less than thickness of N layer. And option D, no conditions for thickness. The correct answer is option C ആണ്. Thickness of P layer should be less than thickness of N layer. Question number 87. For a PIN photo detector, the maximum absorption of light takes place in option A, P region, option B, I region, option C, N region, and option D, equal in all three layers. The correct answer is I region. Next question is question number 88. For a single junction solar cell, their theoretical efficiency limit under AM 1.5 solar spectrum is option A, 37.7%, option B, 30.3%, option C, 66.3%, and option D, 69.7%. The correct answer is option A, that is 33.7%. Question number 89. Question number 89, a single-stage transistor amplifier with collector load RC and emitter resistance RE has a DC load of option A, RC, option B, RC plus RE, option C, RC parallel to RE, option D, RC, RE. So the correct answer is option B, that is RC plus RE. Question number 90, CC configuration is used for impedance matching because is option A, output impedance is very high, option B, input impedance is low, option C, output impedance is very low, and option D, input impedance is very high. That answer is option D, that is input impedance is very high. Question number 91. The purpose of coupling capacitor in a transistor amplifier is to option A, increase input impedance, option B, protect the transistor, option C, provide bias voltage, option D, pass AC and block DC. The correct answer is yes. The correct answer is option D, pass AC and block DC. കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നത് AC സിഗ്നലിനും ഈ കപ്പാസിറ്റർ കടത്തിവിടാത്തത് DC സിഗ്നലിനെയുമാണ്. എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. സോ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 92. ഇൻ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ, ഇഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് in the positive feedback circuit are decreased, the frequency dash. Option A, decreases, option B, increases, option C, remains the same, option D, cannot predict. The correct answer is option B, that is increases. Question number 93. In the breakdown region, a sinusoid behaves like a dash source. Option A, ideal current, option B, constant current, option C, constant voltage, and option D, constant resistance. The correct answer is option C, constant voltage. Question number 94. The constant current region of a JFET lies between option A, cutoff, the saturation, option B, pin off and breakdown, option C, cutoff and pinch off, and option D, none of the above. The correct answer is option B, pinch off and breakdown. Question number 95. 1 dB corresponds to dash change in power level. The option A is 50%, option B is 35%, option C is 26%, and option D 22%. The correct answer is option C, that is 26%. Question number 96. The difference between fermions and bosons wave function is dash. Option A, differentiable, option B, continuous, option C, single valued, and option D, symmetric. The correct answer is option D, symmetric. Question number 97. The sun emits maximum radiation of 0.52 micron meter. Assuming the sun to be a black body, calculate the emissive ability of sun's surface at that temperature. ഇത് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. So the correct answer will be option A, that is 5.47 into 10 to 7 watt per meter square. Question number 98. The Fermi energy of a material is 3.45 eV. What is the 0-point energy of the material? Option A, 1.02 eV, option B, 3.45 eV, option C, 2.07 eV, and option D, 4.16 eV. The correct answer is option C, that is 2.07 eV. Question number 99. Bose-Einstein statistics can be applied to dash. Option A, electrons, option B, fermions, option C, protons, and option D, photons. So the correct answer is option D, photons.
Question number 100. Which one of the following thermodynamic quantities is not a state function? Option A, Gibbs free energy. Option B, work. Option C, enthalpy. And option D, entropy. The correct answer is option B, work. The correct answer is option B, work. Question number 101. For a microcanonical ensemble, the phase density inside a small energy interval remains constant and outside such a region it is. Option A, C mass inside. Option B, 0. Option C, we cannot predict about energy outside. And option D, depends on outside condition. The correct answer is option B, that is 0. The next question is 102. The phase space is a dash dimensional space. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ എ. Question number 103. A system suffers an increase in internal energy of 80 joule and at the same time has 50 joule of work done on it. What is the heat exchange of the system? Option A, minus 30 joule. Option B, 130 joule. Option C, 30 joule. And option D, minus 130 joule. The correct answer is ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കിട്ടുക. നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് സി പ്ലസ് 30 ജൂൾ. Question number 104. A piston cylinder contain air at 600 kilopascal, 290 Kelvin and a volume of 0.01 meter cube. A constant pressure process gives for 54 kilojoule of work out. Find the final volume of the air. So this one also the correct answer is option D, 0.1 meter cube. So കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്തരമായിരിക്കും കിട്ടുക. The question number 105. The eigenvalues of a particle in a box of length L is option A, root L by 2, B, 2 by L, option C, root 2 by L, and option D, L by 2. The correct answer നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അറിയാവുന്നതാണ്. That is root 2 by L. Question number 105. This is also an edit. Question number 105. Delete the question due to some problems in the question. So next question is 106. That is, a scattered wave can be considered to a plane wave only when option A, scattering potential is much smaller than the potential. Question number 106. A scattered wave can be considered to be a plane wave only when option A, the scattering potential is much smaller than the particle incident kinetic energy. Option B, the scattering potential is much larger than the particle incident kinetic energy. Option C, the scattering potential is equal to than the particle incident kinetic energy. And option D, none of the above. The correct answer is option A. Question number 107. If AB and C represent the Pauli spin matrices, then the commutator of C and A will be option A, 2IB, B, 2C, option C, 2IA, and option D, 0. So ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. So the correct answer is option A, 2IB. Question number 108. According to Fermi's golden rule, the probability that an excited state will decay depends on option A, energy of excited states, option B, energy of ground state, option C, density of states, and option D, none of the above. The correct answer is option C, that is density of states. Next question, that is question number 109. Which of the following expression is correct? If at t equal to 0, object at origin and velocity is v0 equal to I plus j. So the correct two options are correct. That is option A is correct and option D is also correct. നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. Question number 110. During inelastic collision between two bodies, which of the following quantities always remain conserved? Option A, speed of each body. Option B, total kinetic energy. Option C, total mechanical energy. And option D, total linear momentum. The correct answer is option D, total linear momentum. Question number 111. The solution to the given system of equation 2x1 minus 9x2 equal to 15 and 3x1 plus 6x2 equal to 16 is. So നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി x1 equal to 6 and x2 equal to minus 1/3. The next question is 112. That is rank of a matrix. ഒരു 3/3 matrix തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ
you get the answer as option A, that is 3. Next question is 130. If the population mean of number of fish caught per trip to a particular fishing hole is 3.2 and the population standard deviation is 1.8, what are the mean and standard deviation of the sampling distribution for samples of size 36 strips respectively? So, this problem. So, you will get the answer option B as the correct answer. Okay. So, next question, that is question number 114. The angular momentum of a rigid body rotating about an axis passing through the origin of the local reference frame is the product of the option A, moment of inertia and velocity, option B, momentum and velocity, option C, inertial tensor of the object and linear velocity, and option D, inertial tensor of the object and angular velocity. So, the correct answer is option D, that is inertial tensor of the object and angular velocity. Next question, the mean equal to NP and standard deviation equal to root NPQ for option A. For all probability distribution, option B, normal distribution, option C, binomial distribution, and option D, Poisson's distribution. The answer is option C, binomial distribution. Next question, the explanation 4 asks to why a pendulum swings backward when the car from whose ceiling it hangs accelerate forward is explained by option A, pseudo force, option B, special theory of relativity, and option D, general theory of relativity, and option D, Coriolis force. The correct answer is pseudo force. Next question, the action angle variable are generated by transformation using option A, recursive generation, option B, non-recursive generation, option C, time independent generating function, and option D, time dependent generating function. The correct answer is option B, non-recursive generations. Next question, that is what is the value of legendary polynomial? Legendary polynomial തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് legendary polynomialൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് C, that is equal to 0. Next question is an integral from 0 to infinity. So once you solve this problem, you will get the answer as option C, that is root 2 pi by 4. The last question, that is question number 120. If m is an integer less than n, then integral minus 1 to 1 x raised to m pn of x dx is. So, this is a polynomial problem. So, the correct answer is option D, that is equal to 0.